ஓகே மக்களே, சாப்பிட்டு வந்துட்டேன். ஐ திங்க் நீங்களும் சாப்பிட்டு எல்லாரும் வந்திருப்பீங்க தான் நம்புகிறேன். மறுபடியும் வந்து உடனே ஆரம்பிக்கிறோம். வாங்க இன்னைக்கு வந்து முடிச்சு விட்றலாம். நாளைக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சாங் இதெல்லாம் போடுற மாதிரி பிளானில் இருக்கு. இன்னைக்கு வந்து இந்த ஸ்டோரி கர்மத்தை முடிச்சு விட்ருவோம். நம்ம விட்டேன்னா இது நான் முடிகிறது இன்னும் ஒரு 7 நாள் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வந்து வாங்க முடிச்சு விட்றலாம். வில்சன் வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. ஹாய் ஒன்ஸ் அகெயின், வாருங்கள். நவர்றா, இருமல் இல்லாம வர்றா. ஹாய் ப்ரோ, அகைன் லைவா? உடனே ஆமா ப்ரோ, ஒரு பாட்டு இது பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. நாளைக்கு நாளான்னைக்கு பாட்டை போட்டாங்கன்னா அடுத்து லைவ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் இந்த ஸ்டோரி என்னாச்சுன்ட்டு இது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். அதனால இன்னைக்கு முடிச்சு விட்டுலாம் அப்படின்ட்டு தான். இன்னொரு லைவ் அவன் யோசிச்சேன், வந்துட்டேன். 30 மினிட்ஸ் பிரேக்கா? ஆமாம், 30 மினிட்ஸ் கிட்ட ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 20 மினிட்ஸ் கிட்ட. கிரியேட்டர் ஹலோ ப்ரோ, ஹாய் வாங்க, வெல்கம். சரி வாங்க ஆரம்பிச்சலாங்க, வெயிட் பண்ண வேண்டாம். இது நம்ம பார்த்துட்டோம், இது அப்படியே ஸ்பீட் பண்ணிக்கலாம். Oh goodness, Columbina, hyposelenia. What up? It was friends, huh? அதுக்கப்புறம் வந்து இவ இதெல்லாம் சொல்லுவாள்ல. Do you mean the other 2 moon goddesses? ஹரியா கேனான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். Oh, it's all right. You could say. படா. When did you get here? How long has it been? I can't say for sure, but it feels like it's been forever. I see. எங்க இதே மாதிரி தான் டுட்டோரியலுக்கும் இருக்கு இல்ல? You look a little unwell. ஆமா கண்டிப்பா தெரியல. Out a while longer. அந்த இருக்குறானுங்க ரெண்டு பேரும். We don't have far to go. The place where my sisters and I are based is just up ahead. Don't worry, they're both really nice. I'll introduce you. Okay. கொஞ்சம் வேகமா தான் வாயம்மா. ரைட் சைடுல இருக்கிற பாக்குறதுக்கு நம்ம அந்த லாய்லா மாதிரியே இருக்கறா. இவா பாக்குறதுக்கு I'm back. And look who I brought with me. எங்க என்பிசி இதுதாங்க வருது. ஐயோ மூங்காடஸ் வைப்பே வரலங்க. இந்த பேசு கொஞ்சம் பரவாயில்ல, ஏதோ நிறைய பெயிண்ட் அங்கே எங்கே இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று காமிச்சது மூங்காடஸ் ஃபீலே வரல, ஏதோ என்பிசி ஃபீல் தான் கொடுக்குது. It's our lovely little sister, born in the far future. The pleasure is all mine. இது என்பிசி இவ பரவாயில்ல, நான் ஏத்துக்கிறேமா மூங்காடஸா. ஆனா இவளை வந்து நான் ஏத்துக்கிறவே மாட்டேன். This is Arya, the goddess of the eternal moon. Arya no. And this is Canon, goddess of the frost moon. Okay. Canon, don't you think Hyposelenia's power is similar to yours?
Hello, Columbina. ம் I apologize for our startled reaction just now. And please, forgive our little sister if she's been annoying you. She tends to talk a lot. It's fine. You seem shy. Don't worry, Columbina Hyposelenia. No one can hurt you here. யாரும் உன்னை காயப்படுத்த மாட்டாங்க. Could you tell me where here is? Please. I must know. உன்ன மாதிரி தான் நாங்களும் மாட்டி கிடக்குறோம் அப்படிங்கறத சொல்லுவாளா? This is where Tevat's original ruler, the Dragon King Nibelung, imprisoned the moon goddesses. What? You're scaring her, Canon. No, I'm fine. Please, continue. Nibelung, our original master, created us in the distant past to maintain Tevat. But he left this world and traveled into the நம்ம dark NPC நீ universe பேசாத, beyond அவ பேசட்டும். to explore வானட்டு worlds கேனன் தான் vaster still. பேசணும், நீ பேசவே கூடாது. NPC தூர போயிரு. Day and night, we fulfilled our duty in the heavens until the day that the first descender arrived. அவங்க வந்து இந்த டிராகன் இதெல்லாம் போட்டு தள்ளிட்டு உங்களை டேக் ஓவர் எடுத்துக்கிட்டாங்களா? The great ruler of the firmament. The heavenly principles. NPC பேச சொல்லாதீங்க, வெறுப்பு பிடிக்குது. Is that what later generations call them? I see. But we did not reject them at first, nor did they seem to harbor ill intent towards this world. We coexisted in peace. They were like a guest in our home. ஆமா. Slowly, however, we came to realize that our guest had a growing desire அரே to NPC change and dominate. And you didn't stop it? அவன் பேசுறத நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் guys, தேவையில்லை அவன் பேசுறது. No. There was an order. We wanted to know if this order would bode good or ill for Tevat. என்னம்மா நீ பேசுமா, NPC அவ்வளவு நேரம் பேசுது. All right. Canon and I wanted to know. Sonnet was against it from the outset. Later, we discovered that this great ruler of the firmament bore an almost paranoid hostility toward the desire of certain life forms to seek power. Or perhaps they feared them. They would even cast down celestial nails as manifestations of their power. நீங்க ப்ரோ இது என்ன ப்ரோ இவங்க நின்னு பேசதான ப்ரோ செய்றாங்க. ஒரு கட்சியின் வெறியானது இல்ல, ஒண்ணுமே இல்லைங்க. எனக்கு இப்போ வரைக்கும் சொல்லலாம் -5 மார்க் கொடுப்பேன், அவ்வளவுதான். Only this was far beyond mere punishment. Right. Their rules brought order, but the price people paid for merely testing the limits of those rules was far too great. குரூப்பா நின்னு பேசி இருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்ட்ல, வேற எதுவுமே பண்ணல. இது வடிவேல் இந்த இது பார்த்துருக்கீங்களா? இந்த ஏதோ இது போயிட்டு கல்யாணத்தை நிப்பாட்ட போவாங்களே, எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சீனை வந்து கொஞ்சம் ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. மாப்பிள்ளை சீப் எடுத்து வச்சுக்கிற, ஒருத்தன் சமையலில் தடுக்கிறதுக்கு செங்கல்ல எலிய போட, அந்த கதை தான் இங்கே போய்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் வேற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. I did everything in my power to help the punished escape catastrophe, but still, too many lives were lost. The ancestors of the Frost Moon Scions were some of the ones you helped. But just when we had decided to take countermeasures, the Dragon King, Nibelung, returned. And so began the War of Funerary Flame. So, அந்த that's the அந்த name வார் வந்து we'll give நடந்திருக்கான். that war in the future. Well, who won in the end? ரெண்டாவது வந்தவன் தான். As far as I know, the Heavenly Principles won, although it came at a great cost. They remained in Tevat, where they continue to rule to this day. And the world's original master, the Dragon King Nibelung, செத்துட்டான். was destroyed. திடீர்னு வந்தப்ப கூட கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. கேவலமா பண்றான் ப்ரோ ஸ்டோரியை. தயவு செஞ்சு அந்த பர்சனை வேலையை விட்டு தூக்குங்க. கென்சின் எந்த அவார்டு வாங்காததுக்கு ரீசன் அவன் தான். அந்த கல்பிரிட்டை தூக்கி வெளியில போட்டுட்டு புதுசா கொஞ்சம் வேற மாதிரி திங்க் பண்ற பர்சனை உள்ள எடுத்து போடுங்க. ஒரு கட்சின்னு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை.
கொலிமிலா ட்ரெய்லரே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமா டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டேன். தயவு செஞ்சு இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி பண்ணணுமான்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்கு. ரொம்ப கேவலமா பண்றீங்க. And what of the moons? Are there still 3 moons in Teyvat's skies? You can tell us the truth, Columbina. We know we are but remnants of a bygone age. We are prepared for the answer. Only the frost moon remains. But it has been cast beyond the false firmament by the heavenly principles. The eternal and iridescent moons were both shattered during the war. Wouldn't. So death finally came for us in the end. Sonnet. But you're still here, aren't you? A moon goddess cannot live without her moon, Columbina. She's right. That's why I began to disappear. Because the frost moon is cut off by the false sky. How much worse it would have been if it were outright destroyed. Our souls may endure within this Devil limited hi palace, வாங்க but வெல்கம் அலு ப்ரோ. if our moons are destroyed, எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டோரியால கொலிமினாவை சாவடிச்சிட்டாங்க. கிட்டா நல்லா இருக்கு. ஸ்டோரி வைஸ்ல கொலிமினாவோடது நான் வந்து ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு ஒன்றும் We சொல்ல shall தோணலை. disappear the moment we depart தி from வே it. ஆஃப் டெல்லிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப worst. I'm sorry. There's no need to apologize to us, dear sister. If anything, we owe the world an apology. If only we'd decided to act sooner, rather than arguing amongst ourselves. all the more reason not to spend this time in regret and repentance. Instead, we should focus our efforts on how we might help our future sister. Sorry? Don't you see, Columbina, your story is not yet over. உன்னோட கதை இன்னும் Is that முடியல. not why you are here? அதனால தான் வந்து நீங்க வந்து இருக்கிற. சரி பாப்போம், முடியுதான் பாப்போம். இன்னும் ஒரு 3 ஹவருக்கு மேல போகும் தான் நினைக்கிறேன். It's done. Initiate numerological array. Continue running primary process. Calculate the world's fate through அங்க எல்லாரும் extrapolation பேசுறத and பார்த்தா identify nodes of இப்போ இவன் potential ஒரு change. 1/2 மணி நேரம் தாலியா இருப்பா. ரெடி ஃபார் திஸ் கைஸ். Secondary process. Scan for moons. Still 4. The number of moon marrows hasn't changed. ஒரு கட்சீன் இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது. ரொம்ப லோ பட்ஜெட்ல வந்து இவன் வந்து அந்த அளவுக்கு ஆர்கான் இல்லாதனால இவளுக்குன்னு எதுவும் பெருசா ஒண்ணுமே பண்ணலங்க உண்மையாலுமே. Wait, let me think. Is it possible that there's something I've been misunderstanding about the moons all ஃபுரீனாவை along? கதையில சாவடிச்சிட்டாங்க. சரி, ஃபுரீனா வந்து ஆமா இதையுமே கிட்டத்தட்ட இவளுமே வந்து கதை சொல்லி சாவடிச்சிட்டானுங்க. ரெண்டுக்கும் பெருசா வித்தியாசம் இல்லை. 2 பேருமே பிளேயபிள்ல வேற லெவல். ஆனா வந்து 2 பேருமே ஸ்டோரியில கொண்டுட்டாங்க. Variables. Variables in the world. I know where potential variables within the world come from. So what about the moons? Are there any variables there? Like their life or death, for instance. What if being alive or dead makes no difference to a moon? But that's so strange. Even immortal gods can die. Why would the moons alone be? Wait! I've got it! If alive or dead is considered a variable, we might have had this wrong the whole time. No one ever said that a moon marrow equals a living moon. We just made that assumption ourselves. Initiate secondary process. Scan again. This time filtering out interfering perimeter. Moon marrow. I don't care if they're natural or artificial. Get them out of my search இது results. என்னமோ டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மாதிரி ஏதோ உட்காந்துக்கிட்டு. ஆமல்ல அந்த அவெஞ்சர்ஸ் எண்டு கேம்ல கோடியில ஒரு முறை தான் வந்து தேனோஸை வந்து டிஃபீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. Why? It says 3 moons still exist into that, even after excluding the moon marrows. இதுக்கப்புறம் வந்து But கொஸ்ட் we எல்லாம் know வந்து for இதுல a ஃபாலோ fact that 2 பண்ணுமான்னு of them are யோசிக்க போறேன். dead.
இதுக்கப்புறம் கொஸ்டெல்லாம் பண்ணலாமா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டு நான் அடுத்து சொல்றேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இதே மாதிரியே போச்சு அப்படின்னா நான் பண்ண Redo the விரும்பல. scan. Narrow the results to living moons and real moons. No, scrap that. Narrow it down to moons that have lunar authority and remain alive. நேட்ரன்லயும் அப்படிதான் பண்ணாங்க. அவெஞ்சர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவெஞ்சர். ஆமா அது அது Why is it still 3? What is this, Columbina? Has the world lied to us? Or are you the one pulling the wool over our eyes? அடுத்து இவங்க ஒரு அரை மணி நேரம். You think that the moon's reflection might be where Nibelung imprisoned the யாரோ Furina கொஞ்சம் முன்னாடி அப்பள sisters? சொன்னீங்களே ப்ரோ, இப்பதான் ப்ரோ கதைய ஆரம்பிக்குது. எங்க ப்ரோ ஆரம்பிச்சுக்குமா இரு. யாரு ப்ரோ சொன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி சாப்பிட போறதுக்கு முன்னாடி? இப்பதான் ப்ரோ சம்பவம் வேணும். ஈர Yes, ஏன் it would ப்ரோ இப்படி explain a போய் lot, சொல்றீங்க? such as why that space would respond to a moon goddess's power, opening the moon gate at her command. It would also explain why Miss Columbina has been unable to leave, and why time flows in reverse there. In the messages she sent, Columbina promised us she'd find a way to return. But we have no way of knowing how, when, or where this might happen. The fact that she still has yet to reappear in this world indicates that returning from that place is no easy feat. We cannot afford to simply wait for her. அவ்வளோ ஈஸியா வந்துட முடியாதா? அதுக்காண்டி நம்ம வருவாங்க நினைச்சிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது So அப்படின்றா. you're saying, if she could return by her own power alone, she would have done so long ago. Yes, she certainly would அவளுக்கா have வர made it to this முடியும்னா அவ தான் late stage when வந்திருக்கலாமே. it's so touching. ஏன் அவ இன்னுமே வரல? I've been giving this some thought, and I've come to believe that Luana's harm might be an anchor that she left behind, as a sort of future waypoint. This could also explain why Luana's heart is always by the traveler's side. Sounds like a plausible theory. If that's the case, there must be some criteria we need to fulfill to allow Columbina to return to the present. The question is, what could they be? Hello? Listen up! This is extremely important! Not only is Columbina alive, but she may well exist in a form unimaginable to us. I'm still unclear on the details, but she's done something truly inconceivable in the past. Okay. And the clue to what she's done lies in the moon and Tevat sky. Truly amazing. Oh, I'm so delighted for her. I'm sure we all feel the same. And I'm sure Columbina is ready to get back here and fight by our side. I'll keep my calculations going and try to find some way of coordinating with her. But that's not an excuse for everyone else to slack off, okay? All of you had better keep trying to think of solutions. How can the dead moon still live? And Luanatar. டேய் தயவு செஞ்சு மியூசிக் வேணாம்டா. It's hard to believe that's what will happen in the distant future. அவங்க பேசுற வார்த்தைமா அடுத்து இவங்க. ஐயோ. Our authority is linked to the most fundamental rules of Tevat. I suppose it's no wonder that many would covet that power. I didn't realize that when you said friends, you meant people who live down in Tevat. That's so lovely. I always wanted to go down there and have some fun. அவங்களோட சேர்ந்து ஃபன் பண்ணனும் அப்படினு. வாங்க உங்களை வெல்கம் பண்றோம். அந்த ஆரியா NPC அவளை மட்டும் விட்டு வந்துருங்க. Have you ever tried leaving this prison? Of course. Between us, we've tried everything. Hi, good No afternoon. matter வாங்க where we go, சாய்ராம் this வெல்கம். space will eventually bring us back here. It's like the center of a whirlpool. Everything ultimately converges here. At the moment when எங்க Nibelung imprisoned காலையில us. லைவ் போட்டப்போ ஒருத்தர் அப்படிதான் சொன்னாப்ல. யாருக்கு ரூட் அப்புறம் நினைக்கிறேன். கரெக்டான டயத்துல வந்துட்டேன். நல்ல கண்டென்ட் இருக்கு. என்னது 1 மணி நேரம் பேசுறாங்க. அதுதான் இப்போ அதே மாதிரி சொல்றீங்க. சாய்ராம் நானே வெறுப்புல இருக்கிறேன்.
2 தான் 3 காலாசான வந்து நான் ஒத்துக்குறேங்க. ஒன்னு வந்து NPC ஒஸ்ட் டிசைன். In that case, have you tried using any of those pathways that connect this space to the real world? இவங்க 2 பேரும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறவங்க. சென்டர்ல இருக்கிறவங்க அண்ட் ரைட் சைடு. லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறவன் NPC. 7 ஹவர் ஃபுல்லா பேசிட்டு தான் இருப்பானுங்க. ப்ரோ எல்லாரும் சொல்லுங்க ப்ரோ இத கேடா போடுங்க. தயவு செஞ்சு அந்த அங்கிள் ஏதோ வயசான அங்கிள் ஒருத்தர் இருக்கிறாப்ல. 80s 70s அங்கிள் போல இருக்கு. உட்கார்ந்து அவரு அந்த வடிவேல் இதுதான் கல்யாணத்தை நிறுத்த போன கதையை தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காப்ல. இந்த ஸ்டோரி வந்து கல்யாணத்தை நிப்பாட்டுற ஸ்டோரி. தீப்ப திருடுற அந்த காமெடி இதுதான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. குரூப்பா உட்காந்து பேசுவாங்க. கடைசியில் ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்க. குரூப்பா பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. Sorry? What are those? They're passages through which you can make small-scale changes to reality by using Kuvaki. கேம் அவார்ட் வாங்காததுக்கு இதுதான்டா ரீசன். கென்ஷின் தயவு செஞ்சு அந்த பர்சனை ரிமூவ் பண்ணுங்க. தயவு செஞ்சு ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஸ்டோரி வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங்க மொத்தமாக மாற்றுங்க. ஒரு படம் பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு 2-2.5 ஹவர் அதுக்குள்ளே நீங்கள் சூப்பராக சொல்லலாம். அதுக்கு மேலே டைம் எதுக்கு வேணும்னு கேட்குறேன். 7 ஹவர் 8 ஹவர் ஒன்றுமே இல்லை. சும்மா பேசிங்கன்னு போகிறீங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிறத நீங்கள் அனிமையாக ரிலீஸ் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அனிமி ப்ராஜெக்டை தூக்கிட்டு இன்னொருத்த கையில் உட்காந்துட்டு என்னையும் பாரு என்னையும் பாருன்னு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல. Or am I the only one who can use those passages? Because part of my soul remains in reality. Kuvaki. What is that? You don't know? It's a unique kind of elemental energy found only in Nodcry, the land from which the moons arose. அதை மட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. பண்ணணும் ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பண்ணணும் ப்ரோ கண்டிப்பாக. அல்லனா கேம் அவ்வளோதான். கேம் செத்து போச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோரியாக பண்ண மாட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டோரி பார்ப்பேன். அது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இல்லைனா பூவால் எப்படி ஸ்டோரியை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறனோ அதே மாதிரி தான் இதிலே ஸ்டோரியை பண்ணுறதை வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். வேணும்னா இதில் நான் கேட்டு இல்லை வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட கேட்டு கதையை தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டோரியை வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண போகிறது கிடையாது. Oh. Well, it's true that the moons first rose up from the part of that you say is called Nodcry. எல்லாரும் வந்து மெயினாக சொல்கிறது இவங்க வளவலன்னு இருக்கிறாங்கன்னா மெயினான பிரச்சனையாகவே இருக்குது. வளவலன்னு இழுக்காமல் சூப்பராக சொன்னால் எல்லாருமே உட்காந்து பண்ண போகிறாங்க. Hoyoverse கேட்குறீங்களா? ஹலோ கேட்குதா? But there is no இந்த difference கேமை in the நீங்களே தான் elemental சாவடிக்கிறீங்க. energy between there and anywhere else. What? இவர் 3 பேர் என்னத்த பேசிக்கிறாங்க ஒன்றும் Could தெரியல. you show us some of this Kuvaki hyposelenia? Maybe if we see it, it'll make more sense. Okay. Isn't that just your power? 500 ப்ரோமோ ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் இப்படியே வந்துச்சுன்னா அழுத்தி விட்டுற வேண்டியதான ப்ரோ. ஸ்கிப் அவ்வளோதான். But it's everywhere in Nodcry. In the air, in the land. Even the creatures who live there have adapted to its influence. How curious. This Kuvaki certainly did அவங்களா not பண்ண exist நல்ல anywhere விஷயத்தை in இப்போ the அவங்களே world வந்து before we இழக்கிறானுங்க. were in prison. கேவலமான வழியில் வந்து ஸ்டோரி சொல்லி Let alone influence living creatures. So, இப்போதான் ஸ்பேஸ் how பார் இருக்குல்ல. exactly does it affect them anyway? ஸ்பேஸ் பார் மேலே ஏறி நின்ற Can they வேண்டியது float in அவ்வளோதான். the air like us? This is so strange. Why would their reality differ so much from... Columbina, you're looking for more than just a way out of here, aren't you? Yes. If I am to help my friends, I will need trilunar authority on par with that of our foe. You mean... you'll need our power? ஓகே. ஒரு உடல்ல 3 இதை சேர்க்க போகிறாங்க. சேர்த்து விட்டு அனுப்புங்கடா சீக்கிரமா. அவ்வளோதான்டா சொல்ல வந்தது புரிஞ்சிருது. இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு 2 ஹவருக்கு பேசி உயிரை எடுப்பீங்க. பவரை கொடுத்து விட்டு அனுப்பிச்சிருங்க. அவ்வளோதானே. இங்க ஆல்ரெடி செத்து போயிட்டீங்க. செத்து ஆவியா தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. கொடுத்து விட்டு அனுப்புங்களேன். The 3 moons' powers are not mutually compatible. Concentrating them into one goddess. கொடுப்பாங்க. ஆனா வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஹவர் பேசணும்ல. And if anything goes wrong, it could tear you to pieces.
சாவட்டும்ன்றேன். சாவட்டும். I know. But I'm willing to take that risk. எப்படினாலும் அவ இது குடுக்கறனால செத்துருவா. சாவட்டும்ன்றேன். Even so, let's say we successfully transfer our authority to you. How will you take இப்படிங்க it ப்ரோ. outside this prison? ரொம்ப வெறுப்பு. அதெல்லாம் குடுக்கவே முடியாது. கேட்ட உடனே எல்கே நம்மளை எல்கேவா ஆக்குறானுங்க. Niblin constructed this realm specifically to prevent us from using our powers to interfere in his war. No moon goddess can lead. NPC பேசுறதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். What if I don't leave alive? Where do we even start? How are we supposed to figure out what we're meant to do to help Columbina? நீங்க ஸ்கிப் பண்றதா இருந்தா பண்ணிடுங்க. நான் அப்புறமா இல்ல ப்ரோ இருங்க, இந்த ஒரு ஸ்டோரி நான் பண்றேன். இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி வச்சுன்னா நான் சத்தியமா நான் ஸ்டோரியிலேருந்து நான் விலகிக் கொள்கிறேன் மக்களே. பென்சிலில் நான் வந்து ஸ்டோரிக்கு அப்புறம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம்னு யோசிக்கிறேன். Columbina, what do you need from us? நான் ஊவா இதானதுக்கு அதுதான். ஊவால ஸ்டோரி பண்ண மாட்டேறது இதுதான் ரீசனு. தேவையில்லாம அதுலேயும் வளவலான்னு எழுப்பாங்க. அதில் வந்து ஒரு வேறு இதெல்லாம் வந்து ஒரு காப்பி ஸ்டோரி ப்ளஸ் வந்து குஜால் ஒரு குஜிலு கும்பா மூமெண்ட் அதோட முடிஞ்சிடும். இதில் வந்து கொடூரமான ரம்பம். If she really got to the beginning of time in there, how do you think she'd leave us a message? You don't think she'd write it down on a stone tablet somewhere in the hopes that we'd find it, do you? ப்ரோ அப்போ அது மட்டும் வைக்கணும் ப்ரோ. அது மட்டும் வச்சுட்டு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து எந்த வேலை நம்மளுக்கு ஸ்டோரியை சொல்லணுமோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு அப்போ கடைசி பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னா அது மட்டும் வச்சிருக்கலாம்ல. எதுக்கு இந்த 7 ஹவர் போயிட்டு தாலியா இருக்க? Seems unlikely. ஆனால் எல்லாரும் ஆனால் முதல்ல நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூ எல்லாமே முதல்ல வந்து வேற லெவல் ப்ரோ. இது எல்லா கட்சியினையும் திரும்ப பார்க்கலாம்ல ப்ரோ அப்படிலாம் யாரோ ரிவ்யூ சொன்னாங்க என்கிட்ட. அதான் ஒன்றுமே இல்லை. பால் சிறுவி யார் சொன்னதோ நான் கேட்டிருக்கிறேன். Columbina may not talk a lot, but she thinks deeply about issues like this. Let's review what we know. This is the Columbina who fought alongside us against the Reikir of Solnari, and with whom we celebrated Moon Prayer Night. She knows our personalities, our ways of doing things, even our unique strengths and abilities. நீ காலையிலேருந்து இந்த சேர்ல உட்காந்துட்டு பேசுறது தான் ப்ரோ வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கிறோம் மாறி மாறி. If she wanted to tell us something from a long, long time ago, what would she do? Oh. Traveler, you once said that those golden ripples also appeared when Luanatar was born. They said we can rewatch Ghost, but we can only rewatch voice, not cutscenes. என்னங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படி. ஏங்க நேட்லேண்ட் வந்து இதுக்கு எவ்வளவோ பெட்டருங்க. நேட்லேண்ட் எவ்வளவோ பெட்டர் இதுக்கு. What if Columbina left Luanatar here, not just as an anchor காலையிலேருந்து to இதை the தான் real 1 hour world, எல்லாரும் but for சொல்கிறாங்க some ப்ரோ. other purpose. 90% வெறும் டாக்கு, லாஸ்ட்டில் சும்மா 10% ஃபைட் இருக்கு போல். எதுக்கு இது ப்ரோ? வேணவே வேணாம் ப்ரோ எங்களுக்கு, தயவு செஞ்சு ப்ரோ. நான் ஆர்கான் கோஸ்ட் இதுக்கப்புறம் பண்ணுறது இல்லை ப்ரோ. இப்படியே பண்ணிடலான் இருக்கிறேன். If she is part of Columbina, and Columbina knows that I can see past events through her. நீங்கள் கண்டென்ட் வந்து வேறு ஏதாவது முறையில் கண்டென்ட் கொடுக்கலாம். இது இவங்க உட்காந்து ஒரு 7 ஹவர் உட்காந்து பேசி போடுவாங்க. அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எனக்கு தெம்பில்ல ப்ரோ. Oh yeah, like when you peeked into Rarer's past through his heart. Nefer, wait. If you're right about this, and you can really see past events through Luanatar, your eyes, they'll... Oh, I know. Looking at Rerir's past in Conria was already enough of a strain on my eyes. Looking this far back into the past. இப்போ நான் போய் பார்த்துருவல்ல, ஏன் உருட்டிக்கிட்டு It'll இருக்கிறப்போ surely blind me. கண் போட்டுங்க. நீ சாவுன்ற நெஃபரு.
செத்துரு. But it's our only chance. குருடா மட்டும் போகாத, This is the only செத்துருன்றேன். way. பார்த்துட்டு நீ என்கிட்ட சொல்லிட்டு செத்துரு. ஏன் இருக்கிற? Boss. தேவையாட்ட நாட்டை காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு. நீ அதுக்காக உயிரை குடுக்கலாம். பிரச்சனை இல்ல. குடு. We spoke about this once, a long time ago. Do you remember what I said, Yehoda? The day I lose my sight, the Curatorium of Secrets will be yours to run. ரொம்ப நல்லது. இது 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 நம்ம வந்து உண்ட ஆசைப்பட்டியே அது ஒரு படத்துல உள்ளதுங்க. அதை ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. தாத்தா நீ செத்தனா அந்த கட்டில் இந்த செருப்புலாம் எனக்கு தானே, அதை ரீக்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அட போமா. But சந்தோஷமா இருமா, போய் தொலையட்டுவா. What's wrong? I'd be overjoyed if I were you. This day's come a lot earlier than either of us expected. I need to know you'll honor our agreement, Yehoda. Promise. yes. Are you sure you don't want some time to think this through? ஒண்ணும் இல்ல, அவ What is there to பார்க்கட்டும். think நீ அவளை இதெல்லாம் I should பண்ணாதம்மா, have அவனை gone பிரெயின் வாஷ்லாம் blind பண்ணாத. after our battle with Riri. பார்த்து அவ சாவட்டும். Frankly, it's almost criminal that I got away ஆட்ராயை with it for this காப்பாத்தணுமா long. இல்ல நெஃபரை காப்பாத்தணுமா? மக்களே நீங்களே சொல்லுங்க. Then at least let me take some precautions on your behalf. Story liking people like me also agree there are too many unwanted dialogues in Ghost which can be வச்சிருக்கட்டுமே, அவங்க வச்சிருக்கட்டும், அவ்வளவுதான். அவங்களோட என்ன சொல்றது, அவங்களே சாவடிச்சுக்கிறாங்க, அவ்வளவுதான். நம்ம ஒண்ணும் இதுல இருந்து காப்பாற்ற முடியாது. Oh, please, anything but that. I was actually ready to go through with this. அப்ப எதுக்கு இவ்வளவு கேள்வி கேட்டுட்டு இவ்வளவு நேரம் குத்தல்ல, ஏன் இந்த இவ்வளவு தேவையில்லாத டாக்குன்ற? பாருன்னு சொன்ன உடனே மூடிக்கிட்டு போய் பார்த்துட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியதானே? As if I could ever scare you. அட போமா, All right, தேவையில்லாததெல்லாம். enough chit-chat. இந்த ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு தேவையில்லாத செக்மெண்ட் தான். ஏற்கனவே நான் கேவலமா தான் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்குள்ள இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் கேவலமா ஆட் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஐயோ. All done. கரெக்ட் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு காலையில 2-3 பேர் புதுசா வந்து ஸ்டோரி என்னன்னு கேட்டு வந்தாங்களா. அவங்க கேட்டது ஒரு விதத்துல இப்ப எனக்கு கரெக்ட்னு தோணுது. ஏன்னா புதுசா வந்து பண்றவங்க பாக்குறப்ப எது நல்ல ஸ்டோரி, எதை நான் ஃபாலோ பண்ணணும், எதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது, எதுவுமே தெரியாம சும்மா அப்படியே தான் பண்ணுவாங்க. ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டே தான் இருப்பாங்க. Good. Now give me some space. உனக்கு சத்தியமா அந்த ஜென்மத்துல அந்த எம்ப்ளாயி கொஞ்சம் பேர் அந்த வே ஆஃப் ஸ்டோரி சொல்றவங்களை தூக்கல அப்படின்னா அவார்டும் கிடையாது, ஒரு மயிரும் கிடையாது உனக்கு. இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்குமே அவார்டே கிடையாதுடா. ஒரு மயிர் அவார்டும் கிடையாது உனக்கு. Show me what happened in the past. இனசுமாக்கு அப்புறம் இந்த பஞ்சாயத்து ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. இந்த ஒரு 8 ஹவர் 9 ஹவர் ஸ்டோரி சொல்றது. அதுக்கு முன்னாடி வரலாம் கம்மியா தான் இருந்துச்சு. Between the Trilunar Authority, Kuvaki, and the soul surviving moon, the Frost Moon, I think I might know how to get back. But I will need my sister's help. Time to go talk it over with them. இந்த ஒரு சீனை நான் எதிர்பார்த்தேன். ஒரு 4 பேர் 4 முக்குக்கு போய் நிற்பாங்க, அவங்ககிட்ட தனித்தனியா பேசணும்ட்டு. எங்கடா இது நடக்கலையே நினைச்சேன். Have you decided what to do? I hope it's not too dangerous. செத்துட்டு உன்னோட பவரை கொடுத்துரு, அவ்வளவுதான். When you said that thing லேடி நீ about செத்து not தான் being இருக்கிற சார். alive. உன் பவரை மட்டும் எனக்கு கொடுத்துரு, மேற்கொண்டு இன்னொரு கீ செத்து போயிரு. Come on, let's go find the other two. It seems you have reached a decision. அட I'm all NPC yours. ஓடது மொத்தமாவே ஸ்கிப் பண்ணிடலாம்.
Have you figured it out, Columbina? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் Hoyoverse. தயவு செஞ்சு ஸ்டோரி டெல்லிங்கை மாற்றிக்க. நான் திரும்ப திரும்ப இதை தான் சொல்லுவேன். 2026ல் ரொம்ப கேவலமான ஸ்டார்ட்டு. இதுக்கப்புறம் வர்றதுலையாவது ஸ்டோரியை வந்து மாற்ற ட்ரை பண்ணுங்க. முடியலை. Tell us, how do you plan to leave this place? I intend to die here, in this moment, and then be reborn in the future with the help of my friends. What? What are you saying? How can the dead be reborn? And how will you inform these future friends of your plans? You can't exactly leave oracles. Nothing can escape this place. Not a single ray of moonlight. And even if you found a way, what if they never find the message you left for them? You'll... No, that won't happen. Come again? They will find my message. I'm sure of it. I'm not following. How exactly will you achieve this? It's quite simple, really. First, I will leave my soul here. I see it. Your soul? You mean you're a divinity? Yes. I once left a portion of my soul in the future. One so small that this prison barely noticed anything. In this very moment, she can resonate with my soul across time. When the time comes, I believe that she can serve as an anchor to pull my soul from here back to the future reality. Just as gravity connects the world to the moon. Exactly. In the future, where I இது came ரியல் from, வேல்ல இருக்கிறத அப்படியே வந்து இது பண்ணி has been cast பேசுறாங்க. beyond the false sky, but I can நல்லா still இருக்கு feel ப்ரோ. that ஐ it is finished there. at first day itself. நான் ஓகேமா. In a similar way, I can feel a connection to the soul fragment I left behind even now. My friends can use it to detect my presence. But how do you just leave your soul here? Is that even possible? On my way here, I met an ordinary mortal who entered this place long before I did. ஏதோ இந்த நேரத்துல மட்டும் ஏதோ நார்மல் ஹியூமன் இது மாதிரியே பேசிக்கிறவங்க. டேய் நீங்கெல்லாம் பவர்ஃபுல் பர்சன் தான்டா. எப்படி உன் சோலை வந்து வெளியில எடுப்பே? அந்த எம்பிசி தானே கேட்டா? ஆரியான் தான் நினைக்கிறேன். பிளேவர் காம்பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நோ ப்ரோ. ஸ்டோரிக்குமே வந்து ப்ரோ 6 மணி நேரம் படம் போட்டால் நீ எப்படி ப்ரோ உட்காந்து பார்ப்ப? 6 மணி நேரம் வந்து ஒன்றுமே பண்ணாமல் வளவலான்னு பின்னாடி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஸ்லோ மோடில் மியூசிக்கை போட்டு விட்டுட்டு வளவலான்னு குரூப்பாக உட்காந்து பேசுகிறத எங்கெங்க கேட்க தோணும்? இல்லைங்க. Her body is long gone, but her soul remains. And before that, I encountered an old enemy whose entire soul survives here intact, while the power that once corrupted his body has faded away. So, perhaps this space is specifically designed to imprison divinity and authority, but not the physical body. Still, even if your body can escape, would it not just be a lifeless husk without the soul inside? Wait, is that what you meant when you said you wouldn't leave alive? Yes. I shall turn my body into moonlight and pour it over Nodcry. That power shall protect the land and quietly blend into it, awaiting my soul's return in the future. However, I cannot do this on my strength alone. உங்களோடது வேணும் கேட்பேன் மறுபடியும் இன்னும் இருக்கவா? ஐயோ. I would need your help to do this. So I'm humbly asking for your assistance. பச்சக்குன்னு கையை உள்ள விட்டு 3 பேரோட கோரையை எடுப்பியா? Oh, dear sister, you need not be so formal. As I said before, we are but remnants of a bygone age. You, on the other hand, were born alone in that distant future. Don't forget, we are your sisters, your family. அப்ப கேட்ட உடனே கொடுக்க மாட்டியாமா? எவ்வளவு நேரமா கதெல்லாம் சொல்ல வைக்கிற? தயவு செஞ்சு அந்த Arya's right. Actually, I've always wanted a little sister.
double pain bro. How it's been for me? Getting nagged by 2 older sisters all the time. Now, I finally get to be the big sis. And not just that, but I get to help you return to your world too. How could I say no to that? அப்ப குடு. அப்ப குடுலே குடு. It would be good if it's good storytelling, but we are mainly for lore. The main thing for us is to know about the world. It's like a double-edged. அதுதான் அதை விட்டுட்டு இவங்க வந்து ஒரு இப்போ ஒரு 4 ஹவர் எதுக்கு 4 ஹவரா 4 5 ஹவர் 6 ஹவர் எதுக்கு ஏன் சாவடிக்கிறீங்க ஸ்டோரி ஏன் புதுசாக வரீங்க ஸ்டோரி தெரிலனா உண்மையாலுமே நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேங்க நான் வந்து கேம் மேலே இவ்வளோ நாள் வந்து தப்பு இல்லை பண்ணாதவங்க மேலே தான் வந்து தப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து நான் தப்பை உணர்ந்துக்கிட்டேன் முழுக்க கேம் மேலே தான் தப்பு Canon? யோசிங்க I'm sorry. டைம் இருக்கு டேக் யுவர் ஓன் டைம் गाइस I know this is a bold request. The frost moon is rightfully yours, and it remains intact. Oh, no, please. Don't misunderstand me, Columbina. கண்டிப்பா குரு அதுதான் கரெக்ட் அதுவே எங்களுக்கு வந்து 2.5 ஹவர்ல நறுக்குன்னு கண்டக்ட் கொடுங்க ஒரு 2 கட்சீனை வைங்க ஒரு டாக் வைங்க அந்த மாதிரி கொடுங்க இது வந்து I was just யாருக்குமே பிடிக்காது ப்ரோ நான் சொல்லுவேன் ஒரு 100ல ஒரு 2% 3% பிடிக்கிறதுக்கே டவுட் என்ன கேட்டா You cannot imagine how happy I am to hear ரெண்டு of லைவ் the வருவோம் future சரி world you describe. ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு போல அந்த கன்னியூ போல நினைச்சேன் ஆனா My lovely, kindly friends. அதுல அங்க இல்லைங்க டைட்டில் பார்த்தே நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் For the 3 of us, whose purpose in life was to maintain the peace in Tibet. அட்லானோட வாரு வெறித்தனமா பண்றதுக்கு உட்கார்ந்தோம் ஆனா இங்க பாருங்களேன் இங்க ஒரு பெரிய இந்த லைஃப் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா ஒரு 2 பேரை காணோம் இவங்களை காப்பாற்றணும் அந்த பதட்டம் அந்த ஒரு இது ஒண்ணுமே இல்லை அவங்க இப்போ சாட்டு பிளாங்கா நின்று நானும் பேசுவேன் நீயும் பேசுவேன் If your plan can save them and save not cry, I will gladly give you all that I can. ஒரு 1/2 hour முன்னாடி இதே தான் கேட்டேன் அப்பவே கொடுத்துருந்தானா அந்த டயலாக் இவ்வளோ நேரம் தேவையே இல்லை எதுக்கு அந்த இவ்வளோ நேரம் பேச்சு முதல்ல நீ தான் என் தங்கச்சி நீ தான் என் கூட்டாளி எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு உடனே கேட்டவொடனே கொடுத்துருக்க வேண்டியதானே Besides, the 3 of us have been together since the day we were born. நீங்க போறது இப்போலாம் கெஸ் பண்ணிட முடியுதுங்க ஒரு ட்விஸ்ட் ஒரு ஹேரும் இல்லைங்க ட்விஸ்டே இல்லைங்க என்ன பிளான் பண்றாங்க ஏது பண்றாங்க முன்னாடியே இது பண்ணிட முடியுது அதுக்கு இடையில ஒரு பிளாப்லா Canon. Still, I do have one question I would like to ask you before we proceed. Certainly. Why do you cover your eyes? தூசி விழுந்துடக்கூடாதுன்னு இதெல்லாம் தேவையான கேள்வியாமா இது ஏமா ஏங்க இதெல்லாம் தேவையில்லாத கேள்விங்க ஏங்க அவ கண்ணு மூடி இருந்தான்னு இதுவாக இருந்தான்னு நாட்டுற அங்கே அழிய கிடக்கு தொட்டவரே அங்கே வந்து எம்சியை கூட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இங்கே தெரியாமல் இந்த பீஸ் வந்து கிடக்கு எம்சி அங்கே என்னவோ ஆகிட்டு இருக்கிறான் Yeah, I was curious about that too. But it seemed personal, so I didn't want to intrude. இன்னொரு 1 ஹவருக்கு இதை பற்றியே கேட்பாங்க There was a கண்ணை time வச்சு when I refused to look upon the world. I believed it was full of nothing but lies and falsehoods. I wished to hide my feelings, seal my heart, until I could இந்த return to my சனியனே true home. இன்னைக்கு வேற பண்ணணுமான்னு நாளைக்கு வேற பண்ணணுமான்னு இல்லை நாளைக்கு வந்து இந்த பாட்டு திருவிழா இதெல்லாம் நாளைக்கு ஆரம்பிக்குது அதனால பாட்டு போட்டுருவாங்க
அதனால வந்து என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாம நானும் சோசியல்ல போயிட்டு ஒன்றும் பார்க்காம வந்து வெயிட் பண்ணுவேன் ஒரு வாரத்துக்கு. ஆனா கடைசி ஒரு 10 நிமிஷம் தான் அதுல தான் இருக்குமே. அதுவுமே இப்போ மொக்கையா இருந்துச்சுன்னா பாருங்கண்ணா. ஃபைனலா நான் வந்து ரேட்டிங் சொல்றேன் மக்களே. இந்த ஸ்டோரியை பொறுத்தவரையில. I see. Perhaps that decision saved you from ever having to see the false sky again. But at the same time, you likely missed out on many true and precious things, like the smiles on your friends' faces. Okay. Promise me this, Columbina. When you return to the future, open your eyes, take a look at the world around you, உங்களோட and நண்பர்களையும் see பாரு. your friends. I'm sure that you know this already, given that you long to return, but that is your true home. Give me your hand, Columbina. கொடுத்து தொலை, நானே உருவிட்டு போயிடுவேன் மொத்த பவரையும். Arya, Sonnet, you too. வந்து தொலைங்க. பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா வாங்கடா வந்து கொடுத்து தொலைங்கடா. All right. பட்ஜெட் ஏமிக்கோ கொடுமா, என்பிசி கொடுத்துருமா. இது ஒரு கட்சிடா. இன்னும் ஒரு மனமாற்றமா. We once were the songs sung for eternity, அட இதுக்கு ஏதோ ஒரு but டாக் now இருக்கு it போல is இருக்கே. you who must continue to sing. We once were the tides in the great river of time. NPC We were skip. the messengers of madness and inspiration. But now, the lies have faded, and your truth must endure. We are souls awaiting the sun. அதாவது இது You வந்து must ஒரு return மாடர்ன் to be மந்திரம் with மக்களே. those who smile when they நம்ம see தமிழ்ல your இதுல face. வந்து மந்திரம் ஓதுவாங்கல, அதெல்லாம் புரியாதுல்ல. இது வந்து வித்தியாசமான மந்திரம் போல இருக்கு. வெல்கம் பேக் சொல்லுங்க ப்ரோ. பாய் பட்ஜெட் ஏமிக்கோ, பாய் என்பிசி. சரி இதுதான் பாய் என்பிசி. நல்லா இருக்குறா. Is it done? Yes. We have transferred the authority over all 3 moons to Columbina Hyposelenia. From this moment on, she is the Trilune Goddess, the one and only moon goddess of this world. ஓகே, இவ மட்டும் தான் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஒரு மூன் காடஸா. போயிட்டு இவ சண்டை போட்டு ஜெயிப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? வந்து ப்ரோ இந்த பவரை உடனே கொடுத்துருந்தா எதுக்கு ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் வந்து நம்ம அவடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. Thank you. Thank you, my sisters. இன்னும் கொடுத்த பிறகு அவங்க உயிரோட இருக்கிறாங்க. பவரை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்களோ, ஆன்மாவை கொடுக்கல. Now go and do what you believe is right, Columbina Hyposelenia. NPC, bye Be bye. aware that we cannot grant you the power of the 3 moons beyond these prison walls. The conflict that arose over their remains following our disappearance will still take place. ஃபைனலி இதுக்கப்புறம் தான் ரியல் ப்ரோ. இது இந்த ஸ்டோரியில் ஃபுல்லாகவே எல்லாருமே இந்த சொல்கிற டயலாக் இதுதான். இப்போ இருந்ததாங்க ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது, இதுக்கப்புறம் தான் வேற லெவலே ப்ரோ. இதை தான் ப்ரோ ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு அப்படி ஒரு மயிர் ஃபீலிங்கும் வரல இப்போ I வரைக்கும். understand. Sisters, oh my body. சாவு It feels. சாவு. Now that we have given up our power and authority, our bodies are merely mortal shells. This prison is dissolving them as we speak. அட சாவர நேரத்திலே ஒரு இது தமிழ் இது சீரியல்ங்க. அது சாவர நேரத்திலே ஒரு 250 பக்கத்துக்கு வசனம் பேசாம நம்ம சாக மாட்டோம்டா. அந்த 250 பக்கம் வசனத்தை பேசுனாதான் நாங்க சாவோம் அப்படின்னு ஏதோ தமிழ் சீரியல் புல்லட்டோட
பஸ்கார வாயில் நல்லா வருது. சரி அவன் போயிட்டான். புல்லட்டோட வந்து ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் உயிரோட ஒருத்தி இருப்பாள்ல, தலையில புல்லட்டை வாங்கிட்டு, அந்த கதை தாங்க இங்க போய்கிட்டு இருக்கு. நீங்க சொல்றதான் ப்ரோ சிரிப்பா இருக்கு. It's okay, Sonnet. The end must come for every god, just as it does for every human. That's all this is. The final destination of our lives. Canon and I will be by your side the whole way. நீங்க ஏன் எப்படி சொல்றோம்? யூ ஆர் டிராவலிங் பேக் டு பாஸ்ட் வித் கொலிமினா அண்ட் திஸ். ஸோ ஒரு டைம் நீங்க பின்னாடி போகும்போதும் ஆக்சுவல் ஸ்டோரி இதுக்கப்புறம் தானே ஸ்டார்ட் ஆகும் இன் ஃபியூச்சர். We have one final request. அடே Columbina. இன்னும் முடியலையாடா? ஏ பேதியில போவாங்களா? அதான் சொன்ன கதையா தாங்க இருக்கு. ஏங்க என் உயிரை எடுத்துட்டு போயிருவீங்க போல இருக்கு. கொலிமினா தயவு செஞ்சு என் உயிரையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோமா. கிளம்புமா இங்க இருந்து. Could you use the Three Moons' power to send us back into the real world now that we have lost our powers? I doubt this space will seek to hold us further. It's just... we would like to spend our final moments together in the only place we ever called home. Of course. Sonnet. ஆவுங்கடி. Yes, don't. ஆவுங்கடி. உண்மையாலுமே வந்து எனக்கு வெறி தான் ப்ரோ ஆகுது இப்போ. I wish I could tell her not to give in to the abyss. இப்போ வந்து கேம்ல வந்து இந்த வேற ஏதாவது இது பண்ணி இப்ப நம்ம பண்ண முடியும்னா இங்க 3 பேரை நான் இங்கே போட்டுட்டு போவோம் ப்ரோ. மறுக்கடி சாவுங்க அப்படின்னு. Don't forget. I'm so glad to have a big sister like you. இன்னுமாடா உங்க ஆன்மா பிரிஞ்சு போவல? No. ஐயோ இன்னும் 2 ஹவருக்கு ஸ்டோரி இருக்கும் போல இருக்கேன். பட்ஜெட் ஏமிக்கோ செத்து தலமா சாவுமா. I'm not afraid. அரண்மனையில வரும்ல. As long as my sisters are with என்ன me. நம்ம ரத்தமா போச்சு. போக மாட்டேங்குது. இருங்க ஒரு அழுத்தி விட்டு வரேன். நம்ம ரத்தம் வேற என்ன பண்றது? இது எனக்கு என்ன தப்பா நினைச்சுக்கிறாதீங்க. நம்ம ரத்தம் எல்லாம் கொஞ்சம் இறுக்கி பிடிச்சுதான் இருக்கும். இருங்க நான் கொஞ்சம் இறுக்கி பிடிக்கிறேன். It looks like this is goodbye. இனி எவ்வளவு நேரம் சொல்லுவீங்க? ஓகே. Bye bye bodies. Goodbye, Columbina. Take care of this world. ஏய் ஒண்ணு அதுக்கு In our ஒரு stead. NPC மட்டும் பேசல. ஓகே நல்லது. I will. யாருமே இல்லாம நீ தனியா பேசாத பைத்தியம் சொல்லிடுவாங்க. தயவு செஞ்சு கிளம்பி போயிரு கொலிமினா. And now. ஐயோ. It's time for me to bid farewell to my body too. May it become the moonlight that keeps Nodcry company through the long years ahead. So this is why Nodcry was not always home to Kuvaki. It only appeared after I poured my body out upon this land. And only this land. Kuvaki responds to me because it is me. My body. Answering the call of my soul. The golden energy I've encountered on my way here was, in fact, எனக்கு இப்போ சாமி வந்துரும்டா. எனக்கு வெறி பிடிக்குதுடா. which I am about to leave here to guide me. ஏ போய் தொலைமா. யார்கிட்டமா பேசிக்கிட்டு இருக்க? Oh power Trilune, eternal moonlight. I, Columbina Hyposelenia, lay aside my body. Let it be cast into the dark night to illuminate the future. May it be a companion to all who dwell beneath the moon. சாவுன்றேன். உன்னை நான் மறுபடியும் கொல்றேன். உன்னை மறுபடியும் நான் கொல்லுவேன் வந்து. நான் உள்ள வந்து மறுபடியும் உன்னை கொல்லுவேன்டி. ஸ்டோரியா எழுதி இருக்கிறானுங்க டேவிட். அல்லா ஸ்டோரி எழுதி இருக்கிறானுங்க. முடியலையா? இன்னும் இருங்க மக்கே. இன்னும் இவ சாகுறப்ப இன்னும் ஒரு 50 டயலாக் இருக்கு. பேசிட்டு தான் அவன் ஜீவன் மேலே போவோம். வெயிட் பண்ணுங்க. சொல்லலை வாய்ஸ் இல்லாமல் டெக்ஸ்ட்டாக வருது. அதெல்லாம் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடலாங்க. ஸ்கிப் பண்ண முடியலடா.
ஒரு பக்கம் இவங்க இந்த கேரக்டர் பிடிக்க முடியாத எந்த அளவுக்கு பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நல்ல வேலை நான் வந்து ஸ்டோரியை பண்ணிட்டு கேரக்டர் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். நான் சத்தியமாக ஸ்டோரியை பண்ணோன்னு கொலிமே நான் எடுத்துக்க மாட்டேன். நான் அடிச்சு சொல்கிறேன், ஸ்டோரியை பண்ணிட்டு கேரக்டர் எடுக்கிறேன் நான் ஒரு முடிவில் இருந்திருந்தேன்னா கண்டிப்பாக கொலிமே நான் எடுத்துக்கவே மாட்டேன் மக்களே. அப்புறம் உண்மையே சொல்லுங்க, இன்னும் 2 ஹவர் இருக்கா, இன்னும் 3 ஹவர் இருக்கா, இன்னும் 4 ஹவர் இருக்கா? இப்போ ஒரு சேவிங் வருது. இதுக்கப்புறம் நான் கதையே அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. Can you still see? How many fingers am I holding up? I see 2 fingers and a look of sheer terror on your face. Truly astounding, Miss Nefer. Your eyes have glimpsed the very ends of the world, and yet they remain as sharp as ever. Or is the credit for this miracle due to Miss Lauma? It seems that even time itself is no match for your medical skills. Surely you jest, Mr. Flint. I suspect we have Columbina to thank. She must have realized the immense toll that the ritual would take and purposely set aside some of her power in the past to protect Nefer's eyes when Max 41 நிமிஷம் ஃபைனல் பாஸ் ஃபைட் அண்ட் கென்சின் மேல இருந்த மறுவாதி மொத்தமா வந்து நீயோட முடிஞ்சு வரும். கென்சினுக்கு இதுக்கு அப்புறம் சுத்தமா மரியாதையே இல்லை. ஸ்டோரி டெல்லிங் worst. There is always a great price to pay for witnessing the truth, but it seems that this time Columbina has shouldered that burden on our behalf. She chose the perfect method of getting a message to us. Though her eyes were always shut, she was clearly so perceptive. She knows us well. She knew exactly how we would think and what we would try. Despite being separated by time and space, we're seeing the same possibilities and seizing the same opportunities. We still don't even know if she's okay right now. But as long as there's a chance we can do something, we'll fight to make it happen. We'll get you back somehow. குறுப்பா பேசுவாங்க. என்ன விட்டுருங்கடா. Based on the information we now have, let's figure out our next moves. தேவையில்லாம நான் வந்து மாட்டிக்கிட்டேனோன்னு தோணுது. Thanks to these gentlemen, we have a much clearer picture of the situation with Dori. The civilian population has been moved to safety. Bro, the game விளையாடுறவன வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி பண்ணுங்க bro. இது பண்றவங்க இந்த ஸ்டோரி அவங்க வந்து உண்மையிலே விளையாடுவாங்கல, விளையாட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சல சத்தியமா இவங்க இதை விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி விளையாடுறவங்களா இருந்தா இவ்வளவு நேரம் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. Miss Androne, how are the calculations going? So far, so good. I'll keep seeing how far I can push the system, though. Can't have Hatman being powered down for nothing. There's still a long road ahead. Where should we begin? போய் ப்ரோ இவ்வளோ சின்சியரா ஸ்கிப் பண்ண ஸ்டோரி பண்ற பாவம் ப்ரோ நீ. நான் பாவம் தாங்க, அதுக்காண்டியே லைக்கை தட்டுங்க. துன்பத்தி ஓட்டு வாங்கும். இதெல்லாம் வாய்ஸ் இல்லாத லைன்ஸ், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே பார்க்க தேவையில்லைங்க. Our plan is clear. Time is short, so let's get moving. ஆம் 6 கிலோ போயிட்டோமா, இல்லைன்னா வந்து ஐயோ இதுதான் நானும் சொல்றேன். டைம் நேரம் கம்மி, போதுமான அளவுக்கு கம்மியா ஸ்டோரியை சொல்லுங்க. There's just never enough time, is there? Time is the bane of my existence. Ugh. Anyway, I'm gonna get back to work. All right, we'll do our part too. Yeah. அவங்களுக்கு தான் வேலை, பட் நம்மளுக்கு நிறைய வேலை இருக்கு. அதை யாரும் மனசுல நினைச்சிட்டு பண்ண மாட்டாங்க. ப்ரோ இன்னும் முடியல. எப்படி ப்ரோ போகுது ஸ்டோரி? வேற மாதிரி ப்ரோ, அம்முக்கு டுமுக்கு ப்ரோ. ஆலியன்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு எனிமி சைடில் இருக்கும்போது
கம்மியா தான் பேசுறாங்க. இப்போ இந்த சைடுல வந்தாங்களோ நிறைய பேசுறாங்க. But I'm no expert in building elemental defenses. Okay. Sounds like something out of the இவனை வேற advanced இப்பதான் elemental காட்டுறாங்க. theory இவன் எப்படி section of வந்து the ஒரு 2 ஹவருக்கு library. வாய்ஸ் லைன் இருக்குங்க. You seem quite troubled. Well, yeah. I mean, who doesn't get a little flustered when they're completely out of their depth? You were the very picture of confidence back when you approached the Hexen Circle. பேசாம பட்டுவி. Yeah, I could have been faking it through that whole meeting for all you know. Who's to say I'm not just a ball of nerves in a charming and gregarious package? Oh gosh, really? ஐயோ. I'm so sorry. I had no idea. Well, Still, Okay, I was okay. much more in my comfort zone than I am. தேவலாத here. நிறைய தேவலாத At least டாக் in தான். Mondstadt, you can cry for எல்லாமே help from தேவலாத the டாக் cliff தான். top and actually stand a chance of summoning Barbados himself. Things have never looked bleaker than they do now. If we don't pull this off, Tevet's doomed. அழியட்டும்டா, அழிஞ்சு தொலையட்டுன்ற. இப்ப தேவையாட்டம் எனக்கு எதிரியா மாறிடுச்சு. எங்க நானே மாதராவா மாறுறேங்க இப்போ. பெரியாவதுங்க இவங்க பண்றத பார்த்தா. நானே தேவையாட்டம் அழிக்கிறேங்க. எனக்கு அந்த பவரை கொடுங்க தயவு செஞ்சு. தேவையே இல்லைன்றேன். oh, you think so? சாவடிக்கிறானுங்க. இந்த தேவையாட்டம் இருக்க வேண்டான்றேன். Yes. Yes. மாதரா it ப்ளீஸ் is. எனக்கு அந்த பவரை கொடுங்க. நான் உங்களுக்கு முன்னாடி இதை முடிச்சு காட்டுறேன். It's a shame. சாவடிக்கிறானுங்க. Don't put too much pressure on yourself. Tevat has faced annihilation many times in the past, but it also gave us you, didn't it? Hey, don't give me that. It's not like I'm anyone special. நருட்டோ ட்ரீட்மெண்ட் டு எஸ்எஃப்ஜி ப்ரோ வென். எனக்கு இப்போ வேணுங்க. எனக்கு முடியலைங்க. எனக்கு இவங்கள சத்தியமா அட்லீஸ்ட் நான் நாட்காயை மட்டுமாவது நான் அழைச்சிக்கிறேங்க. நாட்காயை மட்டும் நான் முடிச்சு விட்டுக்கிறேங்க. நாட்காயில ஒருத்தருமே இருக்க வேண்டாங்க. தேவையே இல்லைங்க. இதுதான் எனக்கு இந்த ஃபேமிலிஸ். இங்கே நான் ரொம்ப பாவம் ஃபேமிலிஸ். இவங்க முடிச்சு விட்டு ஆகணும் ஃபேமிலிஸ். இங்கே பாவமே இல்லை ஃபேமிலிஸ். இங்கே ஏதாவது பண்ணணும் ஃபேமிலிஸ். I disagree. Every என்ன? human born in நான் this சொன்னது world இவ is பதில் special. சொல்றா. We angels have always believed that. In that case, this humble human being has a big favor to ask of you. I thought you might say that. I'm sure Alice, in her great wisdom, sent you here precisely to help us in this difficult time, yes? இதுக்கே இப்படின்னா நான் இன்னும் ஒரு லூனா ஆர்கான் கொஸ்ட் கூட முடிக்கல. ஈசி வாரில் போயிட்டு படுத்துக்கிட்டே பண்ணுங்க ப்ரோ. ஒரு டீப்பை வாயில் விட்டுக்கோங்க. ஒரு டீப்பை வேற எங்கேனா விட்டுக்கோங்க. விட்டுக்கிட்டே ஜாலியாக பண்ணுங்க. அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. Well, that has less to do with her wisdom and more to do with my power. என்னதான்டா Of course, பேசிக்கிறீங்க? of course. Well, the thing is, these elemental defenses we're about to build, I don't think it's a question of if they'll fail, but when. Durin's findings from his patrols make it clear that Dori is constantly expanding his territory. First it was his lab, then ஏங்க the நான் design இதுக்கப்புறம் bureau, வில்லன் சைடுங்க. and now கென்சில்ல this. நான் மட்டும் தயவு செஞ்சுங்க. இதுக்கப்புறம் எனக்கு இவங்க தான் சாவணும். நான் வில்லன் சைடே எடுத்துக்கிறேன். சரிஸ்டா It's not realistic என்ன to அடிமையா completely stop சேர்த்துக்கோமா. him encroaching on the rest of Nakai. சரிஸ்டா கிட்ட என்கிட்ட வந்து நான் Our goal is ஆதரா to கிட்ட வந்து stall him for as long as இதுவா சேர possible. போறேங்க. இவங்க சைடு இல்லை. இதுக்கப்புறம் நான் இவங்களுக்கு நான் எதிரிங்க. இவங்க அழிகிறத நான் பார்க்கணும்டா. இதுக்கப்புறம் இவங்கள வாழவே விட மாட்டேன்டா நானு. அதெல்லாம் வந்து ஹேக்கு பெரு. அது ஐடி மொத்தமா முடிஞ்ச அளவுக்கு டிவைஸ் ஐடியை பேன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம். If Miss Sandroni's நீங்க calculations are சர்வேல correct, வந்து நீங்க போயிட்டு போடுங்க ப்ரோ. ஸ்டோரி கம்மியா கொடுங்க. this situation, ஸ்டோரி so let's கோர் assume they கண்டென்ட் are. என்னவோ அதை மட்டும் கொடுங்க. நீங்க அதை மட்டும் திரும்ப மென்ஷன் பண்ணுங்க. எப்பனா வந்து அவன் காதுக்கு போய் சேர்ந்து தானே ஆகணும். அப்படியே அவன் புரிஞ்சு பண்ணலன்னா அவன் சரியான மென்டல் தான் இருப்பான். Anyway, her calculations suggest that our best hope for victory lies in Miss Columbina's return.
It's up to us to slow Dotori's advance and buy time for her to make a return. Are you asking me to help you with building the defenses? No. I'd like you to prepare for what comes next. When he eventually reaches us, we will have to fight him. You were an angel once and a mage now. I'm asking you to lend us your protection. Oh. Can I take it that you're triggering the terms you fought for during our three-way talk? Well, technically those terms were about protecting Mondstadt. But if you're happy to agree to the change in location, then yes, let's do that. எனக்கு இந்த டயலாக் தான் வருது, அந்த டியூடு டயலாக் தான். முட்டியில் இருக்கிற மூளையத்தையும் மண்டையில் மாட்டிட்டு இதுக்கப்புறமாவது கொஞ்சமாவது ஸ்டோரியை பார்த்து சொல்லுங்க, சோதிக்காதீங்க. You're cashing in on this much sooner than I'd imagined. Well, yeah. The way things are going, I might not get another chance. Very well. The mages have heard the knight's plea, and we will respond. To tell the truth, Alice and I had already discussed how we might help you all, so I didn't come empty-handed. I always like to be prepared. நம்ம ஆர்டிஃபேக்ட் லோட் அவுட் கொடுத்தா என்ன கொடுத்தான்னு நீங்க பாத்தீங்களா? Seriously, thank you. அதெல்லாம் வந்து வேற கேட்டகரி ப்ரோ. இது வந்து ஒரு இந்த கேம்ல கேரக்டர் பில்டு, இந்த எண்ட் கேம் அடிக்கிறது, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் போகும். அதே மாதிரி இவர் இது பண்றோம், அதோட ஸ்டோரி வந்து அது கூடவே நம்ம டிராவல் பண்றோம்ல, அதான் நம்மளுக்கு வந்து ஏன் பேசாம வரேன், அது ஓரளவுக்கு வந்து நல்லா எடுத்து சொல்லணும்ல. இவங்க சொல்றது கொஞ்ச நேரம் வாய மூடிட்டு அமைதியா இருப்பியாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. Anyway, Knight of Boreas, please accept this gift in recognition of your great virtue. Go now. May the angel's blessing deliver you safely to your destination. ஓகே, அடுத்த செட் ஆஃப் ஆளுங்க வாங்க பேசுறதுக்கு. Can she be like, okay, take this, you can skip artifact upgrade animation, artifact loadout, but not what you asked for, propose. Okay, try. என்னது அது எதுக்கு? அது டிசிஜி மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஓரமாக தான் கிடக்குது. டிசிஜி விட மோசமாக ஓரமாக தான் கிடக்குது. நான்லாம் போயிட்டு அந்த 2 கேரக்டர் இது பண்ணி 6 விஷயம் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் போனேன். அதுக்கப்புறம் எனக்குலாம் அது சுத்தமாக பிடிக்கல. Sandrone, how are things going? Glad you asked. You two are about to become the first people to lay eyes upon my masterpiece. Bro, 1 hour நீ என்ன போய் சொன்னிருக்கீங்க bro. 1 hourக்கு மேல இப்பவும் போகுது bro. Spectre. ஏன் ஜீவன் போகுது? Whatever. Come, feast your eyes on this. Wow! This meter displays the progress of my formula. Currently, it's still making the most important. Once it's finished running, I'll deliver it right to your side. And then, we can finally bring Columbina back. What do you mean, deliver it? Can't you just tell us over the Dodo communication device? It'll just be some numbers, right? Ugh, you're such a greenhorn. This isn't the... I'll share the data with you. Nicole's agreed to let me use her information channel, so we just need to use the Dodo communication device like so. And there. Now you can check in on my progress. Wow! Look at that! You're amazing, Sandrone. About time you recognized my genius. Took you... Anyway, that's all for me. You should check on the others if you have time. Make sure we don't have any weaknesses. Time இல்ல, நான் நேரடியா வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நேரா வெப்சைட்டுக்கு போறேன். என்ன? Close supervision is அதுக்கப்புறம் எதுக்கு பேசுற? Not looking to catch anyone out. I just care about everything going smoothly. That's all. I'm kind of stuck here. Yeah, that's all சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஏமா So I பேசுற? need you to be my second.
ஏய் நேரடியா மெயினா போகணும்டா. எங்கடா இருக்கு? ஆண்டி நல்லா பண்ணி வச்சிருக்கிற மயிராண்டி. ஏன்டா இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறீங்க? இல்ல வேலை அவங்க கிட்ட பேசுறதா மெயினா? இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு தானே இருந்தோம் ப்ரோ. இதுக்கப்புறமே என்ன நேர ப்ரோ பேசணும்? இவ்வளவு நேரம் பேசிக்கிட்டு தானே Miss இருந்தோம். Nicole has come to our aid. Nasha Town is now looking very well. Golden Flame. Yes, that's Nicole's power aura. Based on the latest message from Grandmaster Varka, it sounds like they've reached an agreement. The situation should be more stable with her assistance. சத்தியமா அவார்டு வாங்க மாட்டோம், ஒரு மயிர் வாங்க மாட்டாடா. எழுதி வச்சுக்கோ. Hello there. இப்படியே ஸ்டோரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். Are you well rested? நல்லா ஜம்முன்னு வருவீங்க. That's good to hear. As per the plan, Albedo and I will be in charge of Nasha Town. As Dotori's energy field expands, it's creeping ever closer in that direction. But we will do our best to hold our position. We fought side by side many times before, and always with great success. I believe this time will be no different. So don't worry about us. Focus on fighting Dotori. Traveler, Paimon, a pleasure. Friends! How's everything coming along? Fairly well, if I do say so myself. Personally, I am ready to confront Dotori head-on. Ooh, you sound much more serious than usual. To be honest, I am not usually fond of exercising my full strength. For one thing, it's hardly conserving my strength until the moment of battle is upon us. Like this really puts Paimon. I consider it an honor to have your trust. ரொம்ப பிடிக்கும்டா. ஆனா இத வாட்சணும் ஏன் காலத்துக்கு பிடிக்காம போயிரும். Rest well. அதனால நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். Yes, Miss Moonchanter? What are you staring at? You always address me in the strangest ways. Lady Moonchanter 1 minute, Miss Moonchanter the next. Yes, and? Are either of those incorrect? Not as such. It's just that I simply call you Nefer nowadays. Uh-huh. That's my name. என்னமோ பேசுறானீங்க. The point meaning what? That ஏதோ தேவலாத பேசுறானீங்க. maybe we're on friendlier terms now than we used to be. Is that how you see it? And I thought I was the one with eye damage. இப்ப நான் உன்னை நெஃபர்னு கூப்பிடுறேன் இல்ல குஃபர்னு கூப்பிடுறேன், அதெல்லாம் எங்கடா முக்கியம்? Never! Wilma! Paimon, Trav. Just swinging by to check in on you. How are things going? Did you manage to get some rest? Don't worry about me. ஆமா பேசியே நாங்க தூங்கல. தூங்காம வந்து ஃபுல்லா போயிட்டு And இருக்கு. I give my all. பேசுறோம் பேசிக்கிட்டே Allow இருப்போம். me to give you two a quick checkup. All done. You're both in good shape. You're welcome. You'll have your work cut out for you in this battle against Dotori, so make sure to get some rest in. Paimon will keep an eye on him. Don't you worry. I'm glad to hear it. Take good care of yourself too, Paimon. நான் ஸ்னாஸ்னே ஆர்கான் வந்து விளையாட இது எனக்கு வேணாம். I don't know how Paimon gets excited even for meeting the same character. ஆயிரம் இப்பதான் மீட் பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க. அந்த ரூம்ல இருந்து இங்கிட்டு தான் வந்திருப்பாங்க. Sure thing. ப்ரோ முட்டை வாருக்கு ப்ரோ. இந்த கொஸ்டுக்கு நான் வந்து லாஸ்ட் ஏதாவது ஃபன் ஏதாவது இருந்துச்சு. ஆனால் லாஸ்ட் இது வந்து எனக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன், லாஸ்ட் இதில் வந்து ஆர்கான் கொஸ்ட்டை விட ஈவெண்ட் கொஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு. இதுக்கு முட்டை மார்க் தான் ப்ரோ நான் தருவேன். முட்டை மார்க். இங்கே ஆர்கான் கொஸ்ட் தான் ஃபுல்லாகவே பேசுறதுன்னு நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக பேசுறது
As we expected. Get ready, everyone. Take your positions and prepare to engage. Let's begin. I'm at the ready. டேய் என்னன்னு ப்ரோ இந்த டயலாக் எல்லாம் வச்சிருக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஒரே விஷயத்தை எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான். நீங்க அசிங்கமா எனக்கு திட்டுறதுக்கு வருது ப்ரோ. என்னால முடியல ப்ரோ. அந்த அளவுக்கு வெறியில இருக்கிறேன். எனக்கு இந்த கேரக்டர்லாம் வேணாம்டா. எனக்கு ஏன் கேரக்டர் குடுடா. Close your eyes. Observe. Keep your distance. I will return. டேய் செத்துட்டான். An avalanche. டேய் Steady burn. ஆடா No more. ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு ஏன் கேரக்டர் குடு ப்ரோ. இல்ல வேற இங்கேயா அப்பா. பாவி ஏவிட்டுங்களா. ஏய் நான் கேரக்டர் கேட்டாடா உங்ககிட்ட மைனாண்டிங்களா. ஏன் டீமை கூடுறா. எனக்கு நெஃபர்லாம் வேண்டாம்டா. நெஃபர் பிடிக்காது. Forest, protect us. With one heart, we pray. No more lies. These creatures cannot stand against us. Oh, fighting talk. Just don't let your guard down. That goes without saying. ப்ரோ லக்கிட்டா தான் தருவான். உன் கேரக்டர் வராது. கென்சின் ப்ராபபிலி. Come into being. நீ யாரா அவன்? Thunder! The abyss is burning. Shadow! Witness my great undertaking. நீ யாரு ப்ரோ கோமாளி? ஏய் That was easier than I thought. ஸ்டேடியத்துக்குள்ள வந்து சண்டை போடு. What do you mean? Is it because as created beings go, we're of a higher level than them? Very good. ப்ரோ ஒரு வாட்டி வந்து அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டீங்க. அது வந்து எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. அதனால வந்து அடுத்து எல்லா முறையுமே அதே மாதிரியே தான் பண்ணுவீங்கன்னா நல்லா இல்லை ப்ரோ. கேவலமா இருக்கு. Leave this. Beware the creatures of the night. People have ஒரு always விஷயத்தை used ஒரு தடவை fire பார்க்குறப்ப தான் நல்லா இருக்கும். இன்னொருக்கா அதே மாதிரியே பார்த்தா அது வந்து காப்பி கேட்டு நல்லா இருக்காது. You read my mind, my dear friend. அதோட ஒரிஜினாலிட்டி வந்து போயிடும். All right then, dear friend. Bring the light. ஏய் எங்கமா தண்ணி இல்லையோ? For the everlasting forest. You're looking well. ரிட்டரே தயவு செஞ்சு எல்லாரையும் சாவடிச்சிடுறா. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் இப்போவும் செய்றா. ரிட்டரே It's actually a good thing in my நீங்க எல்லாரையும் கொன்றுறா. if the subjects of my experiment நம்ம were to die புதுசா இன்னொரு உலகத்தை படைக்கலாம்டா. இன்ஃபினிட் சிக்ரியாமி. தயவு செஞ்சு இவங்களை கொன்றுறா. டேய் முடியலடா. சாவடிச்சிட்டானுங்கடா என்னை.
8 hour பேசுறத கேட்டே செத்துட்டேன்டா. தயவு செஞ்சு உங்களை கொண்டுறா. And so, I must thank you all for your resilience. We are no longer on the same level, but you are nonetheless worthy of my respect. A creator god should be merciful and gracious after all. And in any case, the world is informed of the arrival of their new god. பேசுனது போதும், எனக்கு எனர்ஜி இல்லை பேசுறதுக்கு. டாக்டர் எங்க காப்பாது, எங்களை காப்பா ப்ரோ. வேணா இப்போ முடிச்சுக்கலாமா? 1.5 hour தான் ஆகுது, 2 hourல முடிச்சிடும் ப்ரோ. இன்னும் கரெக்டாக வந்து 20 நிமிஷம் பண்ணுவோம் ப்ரோ. 20 நிமிஷத்தில் முடியல அப்படின்னா நான் ரெஸ்ட்டை வந்து ஆஃப்லைன்லேயே முடிச்சிடுறேன் ப்ரோ. இதுக்கு மேலே எனக்கு பொறுமை சத்தியமாக இல்லை. இதுதான் அந்த நம்ம அன்னோன் கார்டு இது பண்ண போறோம்ல. ஓகே, ஃபால்ஸ் டை வந்து இப்போ வந்து இது பண்ணி விட்டுட்டான். ரைட்டு, அப்ப அது நல்லதா தானே இருக்கும். வாழ்க்கையை ஓபன் பண்ணி விட்டுட்டா ஈஸியா வந்து கொலம்பினா வந்துருவான்ல. இங்க இங்க கண்ட சண்டைக்கு விட்டுட்டு வானத்துக்கு போயிட்டான். என்னடா பண்ணணும்? A grave trap. Did you honestly think that would Be silent. Close your eyes. be shackled to dust? Found. Entry. Water jet! Be silent. Close your eyes. Hear the dark. ஸ்டோரியில இவ்வளவு ஹார்ட் தேவையில்ல. ஸ்டோரியில ஒரு கால்வாசி ஹெல்த்லயே ஸ்டோரியை ப்ராக்ரஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸ்டோரிக்கு எதுக்கு இவ்வளவு நேரம்? ஏங்க இது என்னங்க இது? என்ன தல ப்ரோ? இது எங்க இருந்து சுட்டதுன்னு எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. Dori intends to trap us here. ப்ரோ இது வேற எங்க இருந்து இல்ல ப்ரோ, நம்ம இதுல சோலா லெவலிங்ல அவன் ஒரு பாக்ஸர் ஆகிறதுக்கு ஒண்ணு பண்ணுவான்ல அது. கேரக்டர் யாரும் சுவிட்ச் ஆக மாட்டேங்குது. ஸ்ட்ரிக்ட் மெண்டல். Leaving openings on purpose. Confident, aren't you? You cannot face me. Absurd. I'm done. Can't hide the truth. No more lies. With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moons fall. Can't hide the truth. How unfortunate. Entropy bends to me. Go! Water jet! Yeah, குத்தாவல கேரக்டர். Pathetic. The deception ends here. Good. Keep it up. I still tell me. Where will you try? Bro. You get out of this. Looks like Dori has opted for a divide and conquer strategy.
But we will not. யாரு bro இவன்? Now, I shall pray for our victory. சாவடிடா நான் ஒண்ணும் பண்ணலடா போடா. இவனுக்கு எச்சி அதிகமா bro ப்ளீஸ் 2 டைம் ரிவைண்ட் பண்ணா ஹீல் பண்ணிப்பான். Such a simple attack, and you're already struck. bro சண்டை அது வந்தா நடக்குது எனக்கு ஒண்ணுக்கு வர்றீங்க. Reverse. Perhaps you could try being a bit more proactive. Moon's remnants fall, stalling for time. How inefficient. Be annihilated, that which cannot stand against me. What's this supposed to be? A knockoff version of the space Columbina got trapped in? There really is no way out. We'll see about that, Dottore. My apologies, I had not intended to take your teammates from you. But you have a choice. Obey and I can release them. An excellent deal if you ask me. Won't you consider it? I think that would hit me. Such a simple attack, and you're already struggling. I'm aware you've been working on some little tricks to surprise me with, but it appears that none of them have come to fruition. நான் முடிஞ்சா அதுவா முடிஞ்சிருச்சா கொலம்பினா வந்து அவளே சாவடிச்சிட்டாளா ரொம்ப நல்லதுங்க வாங்க அப்படியே கன்டினியூ My பண்ணுவோம் guess would be that you're trying to bring Columbina back. But then, உச்சக்கட்ட வெறியில இருக்கிறேன் சனி டேய் I always found their friendship to be a curious phenomenon. Two highly incongruent personalities. கத்தினே முடிஞ்சிருச்சு and yet they அவ்வளவுதான் share a deep connection. அவ்வளவுதான் அவனுக்கு மரியாதை ஏங்க ஒண்ணுமே ஒரு மயிராட்டம் இருந்துச்சு Speaking of Columbina, I once saw her as like a young ஏங்க அவ்வளவு நேரம் ஃபைட் We மயிர் got along வைக்கிறான் quite amicably while she was with the Fatui. blah blah எல்லாத்தையுமே இழுத்து தான் நீங்க பண்றீங்க அதுல எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்க கூடாதுன்னு போயிட்டு போது கிளம்பும் But then one day she suddenly decided she would refuse to take part in any further experiments. To this day, I truly don't understand what I could have done to upset her so much. It's such a pity. நாகிடா கொஸ்துக்கு அப்புறம் இதுக்கப்புறம் கென்சின் ஸ்டோரியை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரியை பண்ணா கென்சின் ஸ்டோரியை எவனுமே பண்ண மாட்டாங்க You're not fit to be fam. That I can't deny. So many people, all obsessed with playing out the same tired old dramas. அந்த மயிரை தான் நீங்க ஃபுல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. And then there's you. You had every opportunity to reach the right conclusion. ஆமாடா எனக்கும் ஏதாவது கேம் போயிருக்கலாமோ இப்போ தோணுதுடா தாடியை பிடிச்சு நான் தொங்கிட்டு இருந்தேன் மத்தியா என்ன சொல்லணும் But I maintain that I approached you in good faith, so I will offer you another chance. இப்போவாது விட்டு போயிடுவா ப்ரோ இப்பவே சொல்றான் ப்ரோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேற எதுக்காக போயிடலாம் ப்ரோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோமா 1, 2,
3. Not in a million years. Sandrone, what a pleasant surprise. I didn't think you'd join us all the way up here. You're as sick and twisted as ever. Don't fool yourself into thinking anyone's grateful for the chances you're offering them. Sandrone? But the formula hasn't finished running yet. Funnily enough, I was just discussing a collaboration opportunity with the Traveler, and then I see you, who I must say is a good example of an opportunity gone to waste. Gone to waste? I said that everyone would get one chance, and you've used yours to march right back into the lion's den. So yes, it's an utterly wasted opportunity. ஸ்டோரியில இது மட்டும் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல. And what makes you think I believe a word that comes out of your mouth? I was planning on disposing of your little formula after wrapping up more urgent business here. But since you've taken the trouble of serving it to me on a silver platter, I can simply bring it forward in the schedule. இதுக்கப்புறம் கொலிமினா வருவா. கொலிமினா ஒரு 1/2 hour பேசுவாளா? சாவடிங்க. சாண்ட்ரோனே சாவடி. பொலானியா தானே? பொலானியா முதல்ல தூக்கி வெளியில வீசு. அந்த சிறுக்கு இதை வீசினால அந்த மாதிரி. யார் கோமாளி ஒரு பவர் இல்லாம ஓடிக்கிட்டு தெரியுதா? கேத்ரின் நீங்க என்ன கேத்ரின் நீங்க பண்றீங்க? Your formula runs too slowly, Sandrone. You put your hope for success on others instead of fighting dirty. That is why you have failed. Now, whom should I slay first? Any volunteers? ரெண்டு பேரையுமே நான் ஓ சைடா இப்போ. How nice of you to leave the ரெண்டு decision. பேரையுமே ரெண்டு கை தான் இருக்கலாம் உனக்கு மயிறு. ரெண்டு பேரு சார். ரெண்டா போடுங்க ஜி. எனக்கு வருத்தமே இல்லை. போயிட்டு வாமா, பாய். Oh, how unexpected. Sandrone, any last words for me, comrade? Is there anything you wish for? இருக்கு. அதான் இப்ப சொன்னல அதே தான் திரும்ப. Hoyoverse. But I've always known what I don't want. Go to hell, Dori. No! Yes! Yes! அவ்வளவு நேரம் கேத்தியே தாவடிச்சேன். And now you have failed. Now you see how fragile mechanical contraptions are. Just a gentle tap, and they fall to pieces. என்ன எஸ்எஃப்ஜி ப்ரோ வில்லனா மாறிட்டாரு. நான் வில்லனா ப்ரோ. நான் இதுக்கு அப்புறம் தயவு செஞ்சீங்க வில்லனாவே இருந்துக்கிறேங்க. However key Dori எனக்குள்ள வந்துட்டான் ப்ரோ. may have been, her death இவ்வளவு நேரம் நீங்க பண்ண லவ் டார்ச்சர் formula that was running inside her body. Of course, I have to commend her for making it this far. As her colleague, I have to admire her stubborn tenacity.
Now, it is time for you to take your place by my side. என்ன பண்ண போறடா? நானா நேரம் போயிருந்திருப்பேன். நீ என்ன பண்ண போற? My count was interrupted, but the second chance I extended to you still stands. Once again. இப்போ கடைசி வாய்ப்பு. என்ன பண்ண போற? MC தயவு செஞ்சு ஸ்டோரியை முடிச்சு வச்சிரு. போய் சேர்ந்துடுறா. நம்ம தேவையாட்ட மாதிரி இன்னொரு புது உலகம் படைப்போம்டா. சொன்னா கேளு மேன். உனக்கு சொர்க்கத்தை காட்டுறேன் மேன். உனக்கு சொர்க்கத்தை காட்டுறேன்டா. வாடா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோடா. By now, I'm sure you have gained a greater appreciation for the power and authority I wield. What is stopping you from embracing a new world of endless possibilities? பாத்தீங்களா நான் சொன்ன டயலாக் தான் அவனுமே பேசுறான் கிட்டத்தட்ட. என்னடா உனக்கு பிரச்சனை? Not in the mood to வாடா talk. போன இந்த உலகத்தை விட்டுட்டு வாடா. As you wish. You seem less talkative than usual today. I'll change the topic to something more apropos. Sandrone was always like this. Never trusting anyone. Always so reluctant to share her research with them. Objectively speaking, she had her strengths. It is remarkable how she extracted and even optimized the world formula from so much data. But her inability to trust was her undoing. Had she allowed someone else to monitor or run the formula for her, you might still have a chance of victory even now. But regrettably, she was a stubborn fool. As much as it pains me, she had to go. Dori. Maybe this is news to you, but people Hello can bro, change. Nikis, welcome. Columbina surprised you when she escaped. And I think Sandrone would surprise you too. பாத்தீங்களா யா bro சாட்ட bro. பாஸ்டா. Change? ரியாலிட்டியையும் சாவடிக்கணும் இல்ல அதான் புரியல. You can twist the truth however you want, but I என்ன see bro it ஆச்சு clear as ஸ்டோரி day. bro. ஸ்டோரி என்ன ஒரு மிருகமா மாத்திருச்சு bro. ஆனந்த் ஹாய் வாங்க வெல்கம் ஹலோ bro ஹாய். லிட்டரலி ஸ்டோரி என்ன வந்து ஒரு பீஸ்டாவே மாத்திருச்சு. எனக்குள்ள இருந்த ஈவில் பவரை முழுசா எழுப்பி. By this point, what can you hope to do about it? It is pointless to fight on. You've already lost. Wrong. You can't win this, Dori. What? ஓகே ட்ரைலர்ல இருந்த சீன் வச்சு நிக்கோல் ஓகே ஃபைனலி நிக்கோல் தரிசனம் Get us கிடைச்சிருச்சு. 90% of the way. It will connect you to Columbina. Then, I will bring the formula's output to the traveler's side. For the last 10%, do whatever it takes. Just bring the moon down. ஓகே இவங்க இழுக்க அவன் தள்ளவா எம்சி பைத்தியக்கார எம்சி போயிட்டு ஏதாவது அடி ஏதாவது அவனை டைவர்ட் பண்ணு டோன் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏய் பைத்தியக்கார டிசெண்டர் ஏய் இது வந்து மாவிகாவோட என்ட்ரி எனக்கு தெரியும் டேய் ப்ரோ. மேட்லாண்ட்ல மாவிகாவோட என்ட்ரி அப்படியே வந்து இதுல நிலாவை கொண்டு வந்துட்டானுங்க. நாசமா போனவனுங்க புதுசா யோசிக்கவே இல்லை. இந்த கட்சினா இவங்க எல்லாம் உள்ள மாட்டிட்டு இருப்பாங்களா அந்த காப்பாத்துற கட்சினா அப்படியே அந்த கிளாஸ் உடையிறது முதற்கொண்டு அப்படியே இருக்கும். My soul, I leave here to inform my future friends. Lastly, I will hide the Trilune Authority within the Frost Moon. And when my body, soul, and
reunited. Finally. Columbina! ஓஹோ கண்ணை திறந்து வார அப்படின்னு It's been too long. I'm back. அங்க பாரு பக்கத்துல ஒரு பாடி கிடக்கு இனி இத பாக்குறா பாடியை பாருமா அவ ஃப்ரெண்டை கொண்டுட்டேன் Stay focused on the battle, traveler. What a touching reunion. Though I personally find myself repulsed by the sight of weaklings huddled together for war. ஐயோ Now, ஏய் பேசாம சண்டை மட்டும் போடுறா show me how long you can struggle before you drown. Watch out, Columbina! You can manipulate space itself! I know. Wait for the right moment. We'll strike together. ஓகே இது என்ன பண்ணும் சும்மா இருக்கவா அதுவே முடிஞ்சிருமா சரி நான் ஃபைட் பண்ணுமா எனக்கு தெரியல ஃபைட் பண்ணுமா சும்மா நிற்கவா ஆமாம் ஓகே இது என்னங்க ரியாக்ஷன் நடக்கும் ரெண்டுமே ஹைட்ரோ டேய் நீ கென்சின் என்னடா பண்ணல நானு டேய் என்ன அப்புறம் ஃபைட் பண்ணுவேன் நானு Good. Keep it. Did you honestly think that would hit me? Enough. உண்மையதான் அமைதியில் தான் இருக்கு my palm. Good evening, bro. One guy, welcome. Nika, bro. Hi. I grant you the new moon's blessing. The new moon shines upon you. I am growing weary of your stubborn resistance. It's over, Dori! Time to pay for your heinous crime. No longer is the way. எம்டியை கொண்டுடுங்க தாவடிக்க முடியலையாமா நானுமே அதுக்கு தான் ரொம்ப நேரமா போராடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்க நைஸ் டைம் ஆயிரம் Everlasting as the moon. என்னடா டேய் ரிவைன் மட்டும் திரும்ப வரான்டா அவன் எப்படி பயனாம இருந்துச்சு இவ்வளவு நேரம் ஹைட்ரோவா தானே இருந்தோம் How can you be so satisfied with your நம்மளை ஏமாத்துறாங்க இந்த மொத்த பாஸ் ஐடி எல்லாமே எஸ்எவிரூவ இன்ஸ்டன் ஆக்டர் தான் புளிங்கிருமா அத முழுங்க மாட்டியா This battle was never about fate. It's about friends, family, and the home you stole from them. Okay.
இதான் அந்த அவெஞ்சர்ஸ். ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ அப்படியே அவெஞ்சர்ஸ் ப்ரோ திருடி இருக்கறான் ப்ரோ கிரிக்கெட். Once I transcend fate, you will be nothing but fodder for my grand experiment. இதெல்லாம் அந்த ஹல்க் மட்டும் மிஸ்ஸிங் ப்ரோ. நவரி. ஓகே தலத்தரமோ. எனக்கு உண்மையாலுமே டொட்டோரி பிடிச்சிருக்கீங்க இப்போ. நீங்க படுத்துற பாட்டுல எனக்கு டொட்டோரி இப்போ பிடிச்சிருக்கு guys. Today, the moon lights up this world once more. சாவடிக்கிறாளா? சாவடிக்கிறாளா இல்ல பவர் எடுக்கிறாளா? என்ன ப்ரோ ரெண்டு ப்ரோ இன்னைக்கு என்னங்க ஆக்சுவலி ரெண்டு பேர் மர்கியாவா அப்போ ஒன்னு டொட்டோரே இன்னொன்னு வந்து ஏன் இது சிரிக்க கூடாது இன்னொன்னு பேர் என்ன This world is our home. யா பேர் வர மாட்டேங்க மரியா நைட்டு மூன்காட சொன்னாலும் உயிர் கொடுக்க முடியுமா? வேண்டர் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. அவன் இருந்து கோரை எடுத்தாய்வா இப்போ வேண்டர்னு செத்து கிடப்பான் ப்ரோ. அப்போ 3 விக்கெட்டு ப்ரோ. வேண்டரும் காலியா இருப்பான். ஒரே கல்ல 3 வாங்க வந்தா இவ ஒருத்தி 3 பேரை சாவடிச்சுட்டாளாங்க. தேவையாங்க கொலும்பினா நம்மளுக்கு. வேண்டர் காலி, மரியனட் காலி, டொட்டோரே காலி. நம்ம வேண்டர்ட் இருந்து தானே அந்த கோர் ஏதோ ஒன்று வாங்கி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் மரியனட் வந்து. அவரோட அந்த இதை வச்சு தானே ஏதோ டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பா ப்ரோ. No, you're doing it wrong. The moon looks like this now. What are you drawing, children? The new moon, Mom. It looks different than before, doesn't it? கோர் வந்து அந்த மெஷின் கிட்ட இருக்கு. இப்போ வேண்டர் சேஃபா? கோர் புலோனியாவா? வேண்டருக்கு எதுவும் ஆகாது. ஒர்க் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஸோ அவ சாவல. Also, can I go buy a sugar sculpture today? Please? Just one? All right. I suppose today is a special day after all. Almost like a festival. Extra, extra! Get the latest Nasha Express here! Post-disaster report! Nasha Town reborn beneath a new moon! The voyage begins today! The future looks bright thanks to the League! I knew things would be different, but I didn't think that would include the moon. They say a new moon goddess has been born. A new moon goddess? Who's saying that? The Frost Moon Scion? I guess so. I'm not too clued up on the details. As far as I'm concerned, the moon's still in the sky and it's business as usual. Hey, since we've come all this way, shall we grab ourselves a free meal while we're here? Are you a convert now? Or are you just here for the free lunch? Oh, come on, what does it matter? After everything we've all just been through? That smells good. நம்ம வேணா சோறு திங்க போலாமா? அட சோத்துக்கு செத்தவனீங்களா? Come on! We gotta get there early, or there won't be any good spots நீங்க சிக்னோரா மாதிரி டொட்டேரையும் பார்க்க முடியாதா? தெரியல. அந்த லைட் பீம் பட்டதுல செத்த மாதிரி தான் காட்டி இருக்கிறாங்க. தெரியல ப்ரோ. அது உண்மையாலுமே அவன் செத்துட்டானா இல்லைங்கிறது அடுத்த ஆர்கான் கோஸ்ட்ல தான் சொல்லுவாங்க. இது ஸ்கிப் பண்ணிடலாமண்ணா. Shh, keep it down. This is a residential area. What if people are still sleeping? அப்படியே என்ன மாதிரி யோசிக்கிறானுங்க. Why is it so noisy outside? It's okay. What about you? Did you still winding down from everything that's...
சரி மக்களே We அவ்வளவுதான். just went through. Luanatar disappeared after Columbina came back. Still. பண்ணிட்டவா? Anyway, so chin up, Trap. Hey, don't இன்னும் poke. வந்து இதுக்கு மேல இன்னும் 2 மணி நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. அந்த 500 கொடுங்க நான் புல் பண்ணிட்டு கிளம்பட்டும். You have no idea how நீ anxious 4 Paimon ஹவருக்கு was. மேல இதுக்கு டைம் கொடுத்தாச்சு. If you really want to show Paimon you're sorry, you're gonna need to make it up to her. முடிஞ்சுதா ப்ரோ? ஒரு வழியா முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Paimon's full now. Huh? Hey there, Traveler and Paimon. Good அடேய் morning, Yehuda. Here. அடேய் எங்கடா நீ? பக்கத்து ஊர்ல தானமா இருக்கே? சும்மா சும்மா வந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கே. Careful. Yeah, shit. Well, try telling What up, Boss baby? Neff that. She's not exact. Really? I think the. எவடாட்ட பேசலாம் நீ இப்ப அழுதாலவா? Yeah. We were gonna take a stroll around the square and say hi to some friends first. இன்னும் 45 நிமிஷம் இருக்கு. ஏங்க அடுத்த லைவ்ல பாத்துக்கலாங்க. அப்ப இதோட நிக்கிற அடுத்த லைவ்ல பாத்துக்கலாம். இன்னும் 45 நிமிஷம்லாம் என்னால உட்கார முடியாது. 45 நிமிஷம்னா அடுத்து பாத்துக்கலாங்க. எனக்கு அங்கங்க பெயின் ஆகுது. இது டாக்டர் செலவு நிறைய பண்ணும் பெறும். Please accept today's boon. Have a nice day. லாஸ்ட் ஃபைட் அது சும்மா ப்ரோ, சும்மா ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் கொண்டு வந்துருக்கிறான், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. லாஸ்ட் ஃபைட்லாம் இது நம்ம ஹெச்எஸ்ஆர்ல வர ஃபைட்டை கம்பேர் பண்ணா ரொம்ப குட்டி தான் இதெல்லாம். ஓகே மக்களே, இப்போ வரைக்கும் நான் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். Hello there. And I know too. பார்க்கலாம் மக்களே. What are you talking? In the wake of the ரெண்டாவது தான், disaster, அதுக்கு மேல இவனுக்கு டைம் கொடுக்க மாட்டேன் We're நான். using eggs and heating tubes to make that a reality. Enough. Did you hear that? That's because இனஃபா it's இனஃபான்னு true, I ஒரு know. மணி நேரம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பா இவா ஒருத்தி. No. Well, I need something to get me through the hard. Mom. Yes, do you? Excuse me. Could I? She helped us get sick. Oops. Shall we move to the open space near the center? The view that. Thank you. Aren't you the better pick for this job, Flint's? You underestimate yourself yet again, Master. Not at all. I rarely come by Nasha Town. But you're much ஓகே ப்ரோ, பார்க்கலாம் ப்ரோ. இல்ல இல்ல பார்க்கலாம். எனக்கு You வேற say it வெர்க் like you இருக்கு, would. I'm பார்க்கலாம் ப்ரோ. most flattered that you think I would. எல்லாம் வேஸ்ட் தானா? என்ன மயிருக்கு ப்ரோ பண்ணி வச்சிருக்கறானே இத. Sigh. That is precisely why பார்க்கலாம் Starship மக்களே, and நான் Nikita முடிக்கிறேன், felt அவ்வளவுதான், safe delegating such important. I'm sure we all also agree that we would sooner die of dehydration Hi bro, than நன்றி manage to மக்களே. wrangle anything out of you in a சாரி, discussion. உங்களே வந்து ஒரு 2 ஹவர் இந்த கொடூரமான சம்பவத்துல இன்வால்வ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒன்றுச்சு காய்ஸ், நீங்க பண்ணியிருந்தாலுமே மறுபடியும் வந்து இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சாரி. Apologies. Whatever. ஒருத்தா அந்த அளவுக்கு ஒருத்தான்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஹீரோங்க, ஒருத்தே கிடையாது என்ன கேட்டா. An admirable attitude. குழுவினா ஒருத்தா ப்ரோ, நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ, கண்டிப்பா. Beacons are lit. குழுவினா வந்து என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து சொல்லுவேன்னா, இப்ப இருக்கிற எண்ட் கேம் எல்லாத்துக்குமே சரி, ஃபியூச்சர்ல வர இருக்கிறது லூனார் ரிலேட்டடா தான் எல்லாமே வரும். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நான் மஸ்டபுல் கேரக்டர்ல தான் சொல்லுவேன் குழுவினாவை. We have the chance to band together and build our shared homeland into an Elysium. கமெண்ட்ரியோட பாக்குறது தான் நல்லா இருக்கு. என்னோட கமெண்ட்ரியோடவா? Not cry. An opportunity not. Yeah. இல்ல ப்ரோ. அப்புறமா பண்ணலாம் ப்ரோ. பார்க்கலாம் மக்களே. பை गाइस. அங்க பார்க்கலாம். முடியல எனக்கு. ரொம்ப டயர்டா இருக்குங்க.